العزيز أحمد جاسم حسن من العراق، مواليد 71، عمره 53 سنة. جئت إلى الهند لاستئصال المرارة ومشاكل عندي بالقنوات الصفراء. With great hopes, he came to Delhi and he consulted doctors in various hospitals in Delhi. And various doctors advised different kinds of treatment. And 1 week ago, he and his brother decided to approach Metro Group of Hospitals and our experienced team to take a second opinion. العمل عملية لأخي أحمد، عملية فوق الكبرى، عملية استئصال المرارة واستئصال القناة الصفراوية. هناك التهابات، وكانت عملية صعبة جدا بقيادة الدكتور الناجح الجراح الدكتور سيلفا في مستشفى مترو داخل مدينة فريداباد. كانت عملية ناجحة والخدمة ناجحة، كل شيء في المستشفى ناجح، مستشفى نظيفة جدا. He was taken up for surgery by our experienced team of anesthetists with a specially designed modular operation theatre in our newly built up cancer wing of the Metro Hospitals in Faridabad. The operation went on for nearly 12 hours with minimal blood loss because of the expertise of the surgical team and the anesthesia team. And there was joy in the operation team when they were able to completely remove the tumor along with the left lobe of the liver and reconstruct the bile flow pathway with a new loop of bowel to establish a normal digestive pathway. الكادر الطبي العملاق، حيث تم إجراء العملية 9 ساعات بنجاح وتكللت بنجاح، والحمد والشكر لله على كل شيء. شكرا جزيلا. وأشكر الكادر الطبي والكادر الموجود داخل المستشفى على كل الخدمات التي تقدموا بها لنا، وأنصح كل المرضى أن يأتوا لهذه المستشفى الجميلة الراقية في كل شيء. شكرا. Within 3 days, the patient was able to eat normal food and was sitting and walking in the recovery room. In 5 days, we were able to discharge him with oral medications for his quick recovery.